Khotonkulu ya Western Cape boye leswaku ku yimisiwa entirhweni ka advocate Busisiwe Mkhwebane ahlule nawini. Hosi Charles wa vunharhu afika eka rikwavo endzhaku ka rifu ra mana wakwe. Kasi mitlangu yin'wana yimisiwile ku hlonipha ku hundza emisaveni ka hosikati Elizabeth. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Khotonkulu ya Western Cape ahlule leswaku xiboho xa President Ramaphosa xa ku yimisa entirhweni musirheleri wa vaaki advocate Busisiwe Mkhwebane ahlule nawini. Va ri xiboho lexi fanele ku sungula ku tirha namuntlha. Mkhwebane u tlhontle xiboho xa ku yimisiwa ka yena entirhweni laha a hehlaka leswaku swiphemu swin'wana swa xiboho xa xipikara xa palamende na komiti ya palamende a swi fambelana na vumbiwa. Mkhwebane u yimisiwe entirhweni hi n'hweti ya Khotavuxika na n'waka, kambe mutivi wa nawu Sinawa Makhangela u ri xiboho lexi a xi vuli leswaku Mkhwebane u ta tlhela entirhweni hi nomo lowu. She cannot, as the order clearly states that the declaration of invalidity is not effective as yet until it is confirmed by the Constitutional Court. So for her to go back to the office, she will need to ensure that the matter is heard by the Concord and the Constitutional Court agrees with the Western Cape High Court. Absent that, the status quo remains, meaning she remains on suspension, because even the suspension says it will be effective from the moment it is confirmed by the court. It does not go back. It does not apply retrospectively from the moment she left the office, or from the 9th, if it was the 9th of June, from the day the president suspended her. Until the Concord hears the matter, decides the matter, the status quo remains. That is, she remains on suspension. Her deputy remains the person who is executing the duties there. Otherwise, it's a glimmer of hope. It gives a hope that there is a light at the end of the tunnel. Hopefully that the Concord will see what the Western Cape High Court has seen as well. Musirheleri wa vaaki wa Kholeka Gcaleka u tshembhise ku angula hi xihatla ka swikoxo swa mavndla yo kaneta lawa va mache ku ya ehofisini yakwe namuntlha. Mavndla ya koxa leswaku Gcaleka humesa xiviko xa vulavisisi bya vukhamba bya tidolara ta Amerika epurasini ra President Cyril Ramaphosa ra Phalaphala eLimpopo. From the very outset, we want to be clear that there is overwhelming evidence that Mr. Ramaphosa has broken his oath of office, and through the Phalaphala farm scandal has destroyed the public trust that some of the voters might have had in him. Moreover, this scandal has damaged the reputation and standing of South Africa both globally and continentally. Each day that Ramaphosa spends in office, South Africa continues to be embarrassed locally, regionally, and internationally. We are saying today that President Cyril Ramaphosa must account to the public, but the public protector needs to release the report with immediate effect so that we can see all that is contained in the investigation. As Parliament, we will ensure that he steps aside so that those people who are capable of running the country can do so. After 30 days, you were supposed to release the parts of the reports which are ready and say to us it is not a complete report, but I will come back to give you the full report, not a status of the report. So you have violated the law and you know that very well. The report must be released with immediate effect. Mboni ya vumbirhi eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa Sergeant Patrick Mthethwa u kaneta vumbhoni bya mbhoni yo sungula phorisa kulobye Sergeant Mosia mayelana na mafikelo yakwe eka xivandla xa Mahungu. Mosia u nyike vumbhoni bya leswaku sirha phorisankulu Brigadier Johan Ndlovu hi yena a nyika swileriso eka mafambiselo ya xivandla xa Mahungu. Sergeant Mthethwa u vula leswaku a nga swi tivi ku ri mbhoni yo sungula Thabo Mosia eka ku tengiwa ka nandzu lowu u swi kuma kwihi ku ri Brigadier Ndlovu hi yena a nga rhanga a fika laha n'watipala wa Orlando Pirates Senzo Meyiwa a nga gawela kona eka ka murhandziwa wa yena hi nkarhi wa kona Kelly Khumalo. U vula leswaku a ku ri Kapteni Zwane loyi a nga rhanga a vulavula na Mosia hi leswi nga humelela mayelana na ku baleseriwa ka Meyiwa hayi Ndlovu. Hayi thina kwafika qala Mosia kithi Brigadier Ndlovu alandela Mosia angazi ukuthi wayethatha phi yena mithi wafika qala
Advocate Zandile Mshololo u tlhela a ringeta leswaku nandzu lowu wa ku dlawa ka Meyiwa a vula Xitsonga kahle naswona vula leswaku maphorisa lama nga rhanga ya fika laha Meyiwa a nga dlawela kona i va madyondza. You know the reason why it did not ring into your mind? It's because you were inexperienced for that crime scene. All of you were juniors. There was no one to supervise the duties that you were supposed to do as members of the SAPS attending such an important crime scene. And this case has been poorly investigated because it was attended by inexperienced police officers first time and incompetent police officers. No. Emasunguleni Mthethwa u arile ku paluxa ku ri una tidyondzo mune ku tengiwa ka nandzu lowu ku ya emahlweni. Hosi ya Ngilandi lowuntshwa King Charles wa vunharhu u fikile entsinda endzhaku ka rifu ra mana wakwe Hosikati Elizabeth Tolo. Charles loyi a nga tivisiwa xikan'wekan'we tanihi hosi madyambu ya tolo u languteriwa ku vulavula na rixaka ra manghezi ro sungula tanihi hosi madyambu lawa. Hosikati Elizabeth u love tolo a ri na 96 wa malembe naswona u rhangele vuhosi bya manghezi ku tlula 30 wa malembe. Kuna hosi yintshwa United Kingdom a hi languteni ka vutomi bya hosi Charles wa vunharhu. Prince Charles u velekiwe entsinda wa Buckingham hi siku ra 14 hi n'hweti ya Hukuri 1948. I mativula ya Princess Elizabeth na Philip loyi a ringanakana ya Edinburgh. U sungule xikolo eChim ehandle ka London ku nga xikolo lexi na tata wa yena aka nghena eka xona. Hi 1962 u yise tidyondzo ta yena emahlweni exikolweni xa Gordonstone. Hi lembe ra 1967 u ye University ya Cambridge laha a nga dyondza archaeology na anthropology eka lembe ro sungula kambe endzhaku a cinca a dyondza history no mbala gaweni hi 1970. Loko a ri na 20 wa malembe u hlambanyiwe tanihi nghanakana ya vu 21 ya le Wales. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb and of earthly worship. And faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks. Prince loyi a ri na 32 wa malembe u ve a tekana na Diana loyi a ri na 20 wa malembe. Difficult to find the right sort of word, isn't it, really? Just delighted and happy. And I'm amazed that she's been brave enough to take me on. Diana a languteka a ri wansati loyi a fikelela swilaveko hinkwaswo swa ku va nsati wa le vuhosini. A ri mbhuri leyi a yi rhandza hi vanhu vo tala. Vukati bya vona a byi komba va tsakile naswona va vuye va kuma n'wana Prince William hi Khotavuxika 1982. Va tlhele va katekisiwa hi un'wana Prince Harry hi Ndzhati 1984. Charles na Diana va hambana hi 1996 endzhaku ka malembe va talele hi swiphiqo. Diana u sole Charles ku va a le ku herisa vugangu byakwe na Camilla Parker Bowles. It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. Lembe endzhaku loko va hambanile, Diana u love ka mhangu ya movha eParis na murhandziwa wakwe Dodifayet xikan'we na muchayeri wa vona. Charles, William na Harry a va ri eku wiseni eScotland na nghanakati Elizabeth na nuna Sarah Prince Philip loko va kuma mahungu ya ku lova ka mana wa vona. Endzhaku ka rifu ra Diana, Charles na Camilla va humele erivaleni va tiveka leswaku va rhandzana laha va nga ve va cata hi 2005. Loko a tlangela malembe ya 60 ya ku velekiwa ka yena hi 2008, vanhu va sungule ku n'wi tsakela nakambe na ku n'wi twela vusiwana tanihileswi a kurisa vana va yena a ri mutswari wa xinuna ntsena. Prince Philip loyi a ri nuna wa nghanakati Elizabeth ku tlula 70 wa malembe u love lembe leri nga hela. U pfune ku fambisa vuhosi bya Britain na ku oloxa swiphiqo leswi a swi ri kona eka ndyangu lowu. My dear papa was a very special person who I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him. Charles a ri kona eka nhlengeletano ya matiko ya misava eRwanda hi ku yimela mufi nghanakati Elizabeth. A hi tweni laha vaaki va nga angula hi kona eka rifu ra hosikati ya Ngilandi Elizabeth. We take from the Queen that people come first in everything that we do, and we're there as the servants of people, and we're there to serve the people for the glory of the Creator. She's now resting with the Creator, whom she has served so diligently
and tirelessly. A great person, wonderful figurehead for the UK and that, but she's gone now, and there's a bit of emptiness and a bit of sadness for everybody, I think. Even though we may not be British and we may not be from that country. Her love for people and the way she treats people, and with dignity and with respect and with love. I guess she just represents a lot, and people looked up to her and wanted, I guess, she embodies a lifestyle and just a way of living. It's very difficult for me because I think really there were stories that she's dead long ago, so that was only her double. But yeah, I'm sorry for them, but I mean, they've got good things and also bad things, so yeah, but it's their country and they must live with it. Not everyone can stay forever, and everyone is growing, so we must accept it and move on. Mani Queen Elizabeth vayisile emsaveni. Hi twa ku vava as vavasati. I mani lava a va khome misava hinkwayo. Mani lava va tlakusa vavasati. Lava va endla ku hi va ka xiyimo xa kahle. Se va fambini va hisini. Hi sale hi twa ku vava. Vulatisi twa ku vava ha koti ku tlakuka as vo mani. Minhlangano leyi yimelaka vatirhi va PATCO lava nga hlongoriwa entirhweni va tiyimisele ku lwisa xiboho lexi. Vatirhi va hlongoriwe endzhaku ko nghenela xitereko va nga ri na mpfumelelo. 40 wa vatirhi eRoseville va kume mapapila namuntlha. Vatirhi va vuyile eka tihofisi ta PATCO eRoseville ku ta twa ku ri minhlangano ya vatirhi va khomele yini. Khampani ya mabazi ya PATCO yi hlongoledzana na 5 wa vatirhi. Va katsa 36 wa vatirhi va ku lunghisa mabazi na 4 wa vachayeri eka hofisi leyi ya PATCO. Mapapila lama i vumbhoni bya ku hlongoriwa ka vona, kambe minhlangano ya vatirhi yi lwisana na mhaka leyi. I must say that we are very much disappointed the manner in which PATCO is doing, because they are trying to divide our members. Because we received a letter yesterday late in the afternoon by saying that they are going to dismiss around 105 employees. And our view is that to dismiss workers is not a solution. The best way to address this issue is for parties to sit down in order to find a solution. Neither here nor there that we can be pleased with the court ruling, because court ruling is based on not on emotions but facts. So facts that were presented before the court are the ones that guide the outcome. So it's not for us. If we are not pleased, then we will have to go and review. But the long and short of it is that that is what it is for now, and we accept that. Vatirhi va ta lava leswaku ku va na xitshunxo xo vonaka eka mhaka leyi naswona xi va xa xihatla. Nandzu ehenhleni ka Corrie Pretorius wu hundziseriwe eka siku ra 23 n'hweti yaleyi. Cornelius u hehliwa hi ku mbetela mfana wa 19 wa malembe wa le Groblersdal hi n'hweti ya Khotavuxika. Emasunguleni ya vhiki Cornelius u ntshixiwe hi bail ya magidi 20 wa tirhandi hi Khotonkulu ya Polokwane. Shawa dilo ka mokgwa di diregileng ka gona eno ba gore a di under control ya ka gona ntho enka e dirang se se diregileng today, but ke kwa ke swabile ga kudu. We were very disappointed that he was given a bail by the High Court, even though we would not necessarily contest it. I think it's something we can just accept because it's within his right to make an appeal. But to be honest, we're very disappointed, and we're hoping that we still have got a very strong case. He's just out for now, but he will go back to jail because the sentence will surely come against him. Tikhampani leti nga tshembisa ku kurisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga se ti sungurile ku tirha. Khampani ya Sweden Senvik va pfule feme ya 350 million rand. President Cyril Ramaphosa vula leswaku khampani yi thole 500 wa maAfrika-Dzonga naswona va ha ta thola van'wana. I need a lot of legal advice these days. Maybe you'll help me. President u rhandzele swiphiqo swa tipolitiki na nawu mayelana ku yiviwa ka mamiliyoni ya tidolara eka purasi ra yena ra phalaphala. Xiyimo xi nyanyisiwa ku tika hi ikhonomi yo biha ya Afrika-Dzonga leyi nga ya ehansi eka kotara ya vumbirhi hi ku ya hi tinhlayo ta va Stats SA hikokwalaho ka ku va gezi ri tshama ri tsematsema hi mhaka ya Eskom. Hambileswi ikhonomi yi nga voyama,
President Cyril Ramaphosa u pfule vuvekisi bya R150 miliyoni wa tirandi hi kampani ya le Sweden Sandvik lebyi nga endliwa malembe manharhu lama nga hundza eka nhlengeletano ya vuvekisi. Ramaphosa u ndhundhuzele khampani ku va va xixime na ku hetisa tshembhise xa vona eka ku tumbuluxiwa ka mintirho na ku pfuna ku ndlandlamuxa ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Consolidating operations from 5 separate sites and accommodating well over 500 employees. Now this is phenomenal, particularly during a period when unemployment has been rising, to see that a company that made a commitment just almost 2 years ago, 3 years ago, has lived up to the commitment and has resulted in the creation of so many jobs. Bindzu ra Sandvik i ku endla switirhisiwa swa thekinoloji swa le mugodini na swa vurimi. Ramaphosa vula leswaku vuvekisi lebyi byi kula ku vuyeriwa ka timali laha byi nga ta pfuna eka ku antswisiwa ka vuswikoti eka maAfrika-Dzonga. This investment therefore extends beyond what I would call the financial. It is an investment in skills, in technologies, as well as in capabilities. It is an investment in people and productivity. And I spent time as I was going around talking to a number of the employees of this company. The investment by Sandvik in local manufacturing capacity is an important vote of confidence in South Africa and in the mining industry. President Ramaphosa vhiki leri taka u ta kongoma eKwaZulu-Natal ku ya pfula ku ngeteleriwa ka bindzu ra sapi leswi nga ta va xiphemu xa pfhumba ra vuvekisi bya ku tumbuluxiwa ka mintirho. A hi languteni leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha ka JSE. Randi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.28 cent, pound i 20.02 cent, euro i 17.35 cent, kasi pila ya Botswana i 1.32 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,713 a ounce, platinum i $878 a ounce, nxavo wa oil mbesi i $91.64 cent impongolo. Mahungu ma namuntlha na mavhiki leri magimeta kwala maxelo ma ta landzela na vukosi mathonsi endzhaku ka mavhengele ra haperile.